few developed countries have escaped that fate, but for most of our countries, which are like in the developing curve, various stages of developing curve, overcoming this pollution is the greatest challenge. And overcoming the pollution of rivers is not like a one single path approach that, you know, you directly go to the rivers, take everything out and it's pollution free. That is not going to happen. There are so many departments or like, you know, players in it, and it requires a very and connected approach between various departments in Karnataka. So although the task is very important and we want to see our rivers clean and everything, we normally undermine the efforts that has to go into maintaining those rivers cleanly, right? So now for the next few minutes, it's 3:15, so until I have till 3:45, right? So I will give a brief snapshot of how the pollution of rivers of Karnataka is being handled, or what does the scenario look like, all right? Okay, Linda. Okay. So, Kannada Baruttalla, most of everyone. Okay. So can somebody tell me the comparison of these two rivers? Any idea or anything in brief? Anyone? Yes. We don't have to name any rivers as such, but this is the general fate of all the rivers, at least around us, right? So, Rishabhavati River in Bangalore. And this image is near Gali Anjaneya Temple. Sound. Can everybody please mute yourself? We are hearing a lot of background noise here. Please mute yourself. Thank you very much. So like I was saying, we don't have to name the river. This is the general fate of any other river, but this is of a very big concern for us because we see this every day, right? I presume most of you have come across this river, and this is an image captured near Gali Anjaneya Temple along Mysore Road. Rishabhavati, which was once used to, you know, for religious purpose, to do abhisheka for the god and everything. And this is the current status of the river, which I'm sure every Bangalorean has seen. This goes along the Mysore Road, and overall this is how it looks. So this is quite sad. Without it goes without any saying, right? And the main reason, of course, slight change after that. I'll do it here. Okay. So the main reason, of course, we all know, one is population explosion, which is going at a very unprecedented and never imagined scale. Along with that, a major contribution is the change of lifestyle that we're all experiencing. I am sure you yourself have experienced the increase in the quantity of garbage in our individual houses from what it used to be 25 years ago to now, right? So those are the two main contributors. Okay. I'll do it. Now it's sharing. Now it is changing. Yeah. Okay, no problem. We can share the screen from here also. Okay.
So this degradation of river is a major concern at the central level as well as state government. So based on one of the news reportings, NGT, if you don't know what is NGT, it is National Green Tribunal, and that took up a case called 673 in 2018, wherein the case was registered at the National Green Tribunal against all the polluted river stretches of Karnataka of India, and the actions that need to be coordinated and undertaken to clean those rivers, right? So some of the slide share after Larinda. Okay, it's okay, I can toggle right here. So some of the important decisions that were taken by this Green Tribunal is, first of all states were asked to prepare action plans to clean their rivers, which included, first of all, identifying the polluted stretches, and then the actions, point out the actions that they were going to undertake. And ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರು, ವೆಬಿನಾರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. No, you allowed participants to unmute themselves. Okay. So action plan was asked to prepare from all the states towards the cleaning of river, and a deadline of until 2020 was given. So all the rivers were to be of a certain quality. And when this did not happen, and it was quite naturally predicted, so each and every river is considered as a living entity, right? So pollution is a violation against this river. So compensation had to be paid. And the NGT code fixed, as quoted here, the priority classes. I will let you know about them. 1 crore for priority 1 and henceforth compensation to be deposited with the CPCB. So they take up this funds to undertake certain developmental activities for river rejuvenation. And the deadline was March 20 for 100% sewage treatment. So that is the main contributor for river water degradation, right? And so along with this, many other cases, like I said, river cleaning is not a single objective. So with that, many things go. If solid waste is managed, if all the sewage is managed, if industrial clusters have their own ETPs, then naturally the river quality will improve. So such an approach was put in, and all of those other topics mentioned there were included in this case. So right now there is a very structured committee which overlooks the abatement of pollution in the river stretches, and they meet once in 2 months and check the progress, and principal secretary of the state is addressable for these reports that are generated and for the activities that are being carried out, right? So here is a snap of all the polluted river stretches in India. So a total number of the rivers identified were 323, and the first time the identification happened in 2018, and this was re-evaluated in 2022, and now the number has come down to 279. How many of you think the pollution is more or less okay compared to last 3 to 4 years? Like we can see some changes. Solid waste is being managed in a little. So that is what the report reflects, right? We now have a more structured way of solid waste management, and more number of STPs are in place which are working to control these pollutions. Sikkim has right now no polluted rivers at all, which is like a very high benchmark it has set for the rest of the states, sorry. So in Karnataka, so we have 17 polluted river stretches.
and various departments are responsible or answerable for cleaning of these rivers, like Pollution Control Board, BWSSP, KUDIFC, BBMP, and DMA, which take care of the solid waste management. And I mentioned BBMP, of course, BBMP being a big player because of waste mismanagement in Bangalore, and Karnataka Forest Department also. So here is a snap of polluted river stretches in Karnataka. Like I said, we have 17 polluted river stretches. And these were the ones identified in 2018, right? And as you can see, priority 1 is when the water quality of the river has a BOD above 30 mg per liter. Priority 2 is 20 to 30, and henceforth, like you can read here. In 2018, in Karnataka, priority 1 and 2 rivers were not identified. Arkavati, Lakshman Tirtha were, and Malaprabha and Tungabhadra were of priority 3 with a BOD of in the range of 10 to 20 mg, right? And so again, this evaluation was done in 2021. So, and now we have identified the ones in red are priority 1 rivers. These 4 priority 1 rivers, right? Why do you think we now have priority 1 when we did not have in 2018? Anybody? You think the pollution increased in 4 years or 3 years? No, it was mainly the identification problem. Back then, the number of samplings, water samplings were fewer, right? So along with all the measures, the first thing what you do is you measure something, and only then you know that this is there to be controlled. So right now the pollution or water quality measurement, which we are also carrying at our MPRI, is more robust, more number of samples are being collected, and hence we have also identified priority 1 rivers in Karnataka. So good news is that 5 rivers have been removed from the polluted river stretches altogether. So this is an improvement because of preventing the entry of sewage to the rivers, and a few other measures. These have been added newly, or and this one has increased, like for Shimsha. So the pollution has increased somehow. So again, this could be because of anthropogenic activity increase and entering of sewage into the river streams. So now to make this change, this might look like a very, snapshot, single slide, I'm not sure, but there's a lot of effort and a lot of money that goes in to cleaning these rivers. Each and one priority, if a river has to come down by priority, there's a lot of people and efforts and money going into this. So now I'll be presenting about what is happening in Karnataka, right? Okay. The sewage and management in Karnataka right now, as of December 2022, stands something like this. So the estimation is normally done based on environmental engineers. How do you estimate sewage generation? Per capita generation. So what is the per liter, per person sewage generated in a day? 135 is the water that you provide, fresh water provided, and 80% is presumed as sewage generated. So based on that, and population per capita sewage generation is estimated at 3,356 mld, right? And we in total have 171 STPs, and in Karnataka, and in the 17 polluted river stretches that I mentioned earlier. So 42 ULBs, or cities and towns. ULBs are urban local bodies. They are our city corporations, municipal corporations, town panchayats, anything which is not a village, which is above that. Town panchayats, towns, city corporations, municipal corporations. All of these are called as ULBs, right? So along these 17 polluted river stretches, there are 42 ULBs, like Davangere and Harihara and Karwar and Dandeli and Chamrajnagar, Mandya, Kolar, etc. I just didn't want to quote all of them because that will be a little too much information, right? So there are 45 STPs that
has a total capacity of 822 MLD to treat this amount of estimated sewage generation. And few are naturally non-operational. And as you can see here, despite the total capacity being 822 MLD, the operational capacity is 536 MLD. Can anybody say why that happens? Despite having a big capacity, the operational capacities are normally very small. Capacity utilization itself is there's a gap of 37%. Why does this happen? Sewage is there, treatment plants are there. Why is there a lack of capacity utilization? Anybody? No, this is mainly because the UGD networks, like, we might think sewage treatment as a very simple thing. Oh, sewage is there, we will just send it to STPs and it should get treated. Why is that not happening? But that is not the case. Many, in fact, in Bangalore itself, UGD is not complete for the entire BBMP area. We take those things unnoticed most of the time. So sewage is just running through. It does not reach STPs properly. And this can also be sometimes because of elevation. Say my house is at this elevation, STP is here, then naturally the water from the UGD, the sewage will run. But what happens if this is the case? So you need pumping. So all of these things are there, and pumps have to be built, and utilizing the STP to its full capacity in itself is a big challenge. So for this, UGD has to be improved, and we'll have to have several pumping stations, right, to pump the sewage, and the maintenance of those pumping is also involved. So these things usually go without telling, but there's a lot of efforts in these things. So despite several efforts, we still have a treatment gap of 39% in these 42 ELDs, and overall in Karnataka, we have a gap of 41%. This in itself is a very huge gap, but let me point out that compared to 2018, there has been an improvement of 10 to 15%, mainly because more STPs have been constructed and being utilized in this state, especially on a priority basis in these 42 ULBs. They have been instructed, given funds to put the STP construction in a fast track mode and treat the sewage as early as possible. So towns, small towns like Maddur and all, never heard of a STP or something before, or even Chandrai Patana. These are very small towns, and they didn't have any UGD, sewage would just run away, or they at max had a underground pit which took in all the sewage. So now they are having this UGD system and trying to make all the sewage reach the STPs. Okay, so the main contributors of pollution for the rivers are sewage, and along with that is unmanaged municipal solid waste. So what is the most common method of getting rid of your municipal solid waste? Go dump it somewhere. Where do you normally dump it? Where nobody sees it, right? And where do people normally not see? Along the river, just go dump it early mornings, nobody sees. So this is a very big concern, right? This happens, of course, at a local level. As a person, I would do it. Sadly, as ULBs, the corporations, city corporations, they themselves also sometimes have to dump because they don't have any other scientific practices to do that. They have not identified a secure landfill. First of all, landfilling in itself is the least option, right? The first option is to process your waste. So the last option is landfilling. So in many ULBs, even that option is not available. They don't have a processing facility, or they don't even have a secure landfill. So what they do, they just take it and dump it near a river or along the catchment of a lake. Like, when in the summer, when the lake water has reduced, you will see a big patch of garbage being dumped there. And unfortunately, many ULBs themselves subdue to this practice, quite unfortunately. So in any case, so we have 313 ULBs in Karnataka, and estimated MSW generated. Again, this is a theoretical number. 11,784 TPD is a per person per day calculation. And amount collected is quite good. I think now we have a robust system of a waste collection system in Bangalore, also in other small towns, Hassan or Mandya, everywhere waste collection system is in place. Every morning, this push cart, there are like people with loud music, right, coming and collecting the waste, even in the small town. So
that itself is a big improvement. And all of this is being initiated through the Swachh Bharat Abhiyan. So Swachh Bharat Zero was there, right? Wherein our PM initiated. Now we have Swachh Bharat Mission 2, wherein a lot of funds are being provided to the ULBs and the state government to manage solid and liquid waste. So despite these efforts, we still have a gap of 6,020 TPD. And remember, this is tons per day. So today's waste is so much in Karnataka. And when this much amount is not being managed, so just presume as in when we are having this day today, so much of waste is being dumped in some area, right? And 6,000 tons would probably fill this room up, overflow, right? If you put all of that in one place, this room would not be sufficient to manage that waste. And this much is happening every day in Karnataka. So you have to realize the quantum of those numbers here. So if we don't want the waste to end up having a gap being dumped somewhere, right? What do we do about it? So now we've identified several scientific practices, and important among them are these. So we have material recovery facilities wherein all our dry waste goes, and they try to separate plastics, glass, cardboard, etc., and try to resell them. And recycling is there. So we see these another autos, they come and collect the newspapers, milk packets separately. So they go into recycling. And for the organic waste, we have a capacity of 358 TPD. Is being processed already in these many units in 198 ULBs. As you can see, as compared to 313, only 198 ULBs is able to do such a process. So the rest is a big gap. So in composting plant, it is nothing. So all the organic waste is collected. If possible, they separate the plastics, right? And it's aerated once in every week, and it just composes, and that is sold as compost or used up in government institutions as fertilizers. And there is RDF. What is RDF? Refuse derived fuel. So this is something Karnataka state government is trying to push now. Refuse derived fuel is, paper burns, right? And it generates heat. So does cardboard and everything. So the solid waste is compressed, right, to make these pallets of waste, and they are being used as fuel in industries that require energy, where instead of coal, they can use the refuse derived fuel for their heat generation purpose. So the best case scenario is something like that. Something like this. Let's say there is a cement plant. There are various industries along Bellary belt, right? Anybody from Bellary here? No one? Okay. So a lot of cement producing industries are there in Bellary, and that requires a lot of heating. You have to heat the limestone to a very high temperature. And what is used? Coal. So instead of coal, the Bellary or from Hubli, Dharwad, wherever the transportation is feasible, so the waste has to be first of all compressed and bundled, and they go and they are burnt instead of the coal. And it's quite surprising to know that the calorific content of pure separated without any contamination. So many times it happens that it gets mixed with organic waste, or say it rains and all the waste is wet. So that's that happens, and there's a lot of losses there, calorific losses. But if all of that does not happen, best case scenario, RDF has a higher calorific value than coal, actually. So if you could properly do it, then you can utilize, completely replace coal with it. But that is like a dream kind of a situation, and that is what we are targeting for. This is the current status. But like I was saying, waste sent to cement kilns for burning. So much is already being quoted as being recycled. So here is the details of what is proposed for the future. So more ULBs are now undertaking the processing facilities, safe dumping areas, landfill areas, despite the fact that it's not being encouraged. Some ULBs still have to do it when they don't have any other way to manage waste. So here, so here there is but biomethanation 24 capacity, 24 is the current capacity, meter cube. So the capacity increase, so many activities are being planned for enhancing the waste processing.
And then there is legacy waste. So like I was telling, when the waste is dumped along the river. So after so many years of dumping, what happens? It looks like a mountain, and that is called legacy waste. So the ULBs have been instructed strictly to not dump in the along the river banks. And 38 cities already have such legacy wastes along the river banks, and 26 cities have finalized their solid waste management plan. That itself is a big feat. So once they finalize their plan, DPRs will be, detailed project reports will be called, and people have to apply and construct the site and management, which will still take another year or two for managing. And also the drains that are led to the river, right? Like the major drains that go from cities to the rivers, those have been instructed to have this covered drains. So they have something like floating screens or racks to prevent solid waste from entering and getting into the rivers. So once the water is treated, right, what do you do with this water? This is again a very big concern, and one of a very controversial practice which Bangalore practices is reusing the treated water in all of these activities mentioned here. So this year, irrigation, using the treated water for irrigation and agriculture in Chikbalapura, Anekal and Kolar is it's a very controversial thing, because first of all, government is very proud to say that we are, like, utilizing so much of water, which is a very big feat. So if this water is not available in Kolar, that is a very dry state and it's drought prone, right? So water from Bangalore is going, and now they're able to cultivate or carry out agriculture. But if this, along with this also come the problems of contaminants being present in the sewage. So our treatment systems are only, we have secondary treatment. What is secondary and what is tertiary, anyone? Sewage treatment? No, okay. So tertiary treatment is an additional level. Lakshay is laughing because he doesn't remember. Okay, no. But let me just quickly explain, because keeping time in mind, right? So tertiary treatment is when the water is immediately available for uses for non-potable purpose. Like if I have a tertiary treatment plant at Empri, we can immediately use that for flushing or every other activity. While secondary treatment will still have some residual BOD that needs to be ridden off. So it flows for a distance, and then the BOD is gone, and then it is useful. So like when secondary treatment happens in Bangalore near Kengeri, by the time it crosses Kanakpura, then probably the BOD has improved due to all the aeration, right? So despite all this about, so like I mentioned here, out of 1500 change MLD of waste generated in Bangalore, 1437 is secondary treatment. And we now newly are adapting to tertiary treatment practices, and we only have one plant which processes 90 MLD. And this irrigated water, about 850 MLD, is used for gardening purpose, agriculture, etc. And other than Bangalore, in Mangalore, they're using 27 MLD to provide it for industry. And Bellary, Kollegala, Chikmagalur, Basavana Bagewadi also have initiated a step towards reusing treated water. Are you changing it? No, okay. So the central government or the entity has asked one more thing to, we normally start with one place like that. We were asked to adopt one river to begin with, to carry out rejuvenation processes on a fast track mode. So Karnataka has adopted Tungabhadra River, and the initiation towards rejuvenation is through installation of a real-time water quality monitoring station. So throughout the day it will be monitoring. So once you monitor properly, then because first of all, monitoring in itself will not determine the water quality. If I monitor water in summer, then the water quality has degraded a lot. So what normally people do is they monitor the water quality in rainy season. So naturally the rain has diluted the BOD, and your river naturally looks like it is in a very good state. So to avoid, like, measurement is not the actual image captured, right? So to capture the real image, a real-time water quality assessment has to be carried out, and Tungabhadra has been installed with 4 such systems.
And so if industries along Tungabhadra's polluted stretch, I'm not talking about the entire river. When they identify these rivers as polluted ones, so there's only a stretch. For instance, in Arkavati, I think Arkavati has a flow length of about 120 kilometers. In that, only 20 kilometers outside Bangalore or in the Bangalore is identified as polluted river stretch. After that, through natural aeration, the pollution is gone and it is again safe for other users. So in Tungabhadra polluted river stretch, 32.5 MLD of effluent that is entering. They have been given strict orders to treat their water, and sewage from these three districts, Harihara, Davangere and Honali were reaching. So now newly almost adequate STP has been installed, and now they're pushing for UGD for utilization of this STP. So I think I have given a small snap of the practices. I think I would be content if you leave with the message that it's not as easy as we think, and it requires a lot of coordinated effort, even involving myself. When I'm going in the car, eat biscuit, throw the package there, from there to me being a state government officer and taking care of STP. So we all have to have a very coordinated effort to see that our rivers are treated well and with respect. And also Karnataka Forest Department is carrying out plantation drives along the rivers. So 1 kilometer buffer along the rivers, and those cannot be used for any other purposes, and only plantations or parks have to be planned. So such activities are being carried out, but again, there's a lot of dispute with urbanization, etc. So they are going to balance out. And by 2024, all of our rivers must be clean. And the vision is that you've seen that stretch along Mysore Road, right? Vrishabhavati stretch. So we all will be boating there probably in 10 years. So if that happens, then I think we've all succeeded as one state in taking care of our rivers. Thank you very much. Questions? Okay. So any questions, even to our online participants, if you have anything to ask? Please unmute yourself if you have any questions. Hello. Hello, madam. Yes, sir. This is Anand Bhatt from Clear Water Dynamics. Namaste, sir. Madam, namaste. Thank you for the excellent presentation from your side. We are actually a design and consulting firm who are participating in the projects of STPs and also rainwater harvesting across Karnataka and other states. I handle the business development for this company. Ma'am, I just wanted to ask you if you can also show some statistics on ETPs, effluent treatment plants, if it is available, or if you can just update us on the current status. Because recently I came across the information that a tender has been floated for a 125 KLD ETP in Pinia Industrial Estate by the KSPCB to take care of the long-standing problem of the Kumudavati and Arkavati pollution. Okay, sure, sir. Thank you for this question. Right now, Karnataka is following a ZLD policy. ZLD being zero liquid discharge policy, which is applicable for all industries, and it is pushing for all the industries which produce more than 100 kiloliters of water per day to have a in-house effluent treatment plant. So with no exclusion from this rule, if I'm an industry and I'm generating more than 100 kiloliters per day of water, I need to have an effluent treatment plant and show that my industry is having a zero liquid discharge. If this is not happening, then the Pollution Control Board issues whatever their formal notices are, and they're called for meetings, and it can go up to closure of the industries. So what happens if my industry is small? If I'm not producing 100 KLD per day, then it is not economically or even physically possible for me to have a ETP. So in that case, in the industrial area, right, small industries are usually clustered in industrial areas like Pinia industrial area. We have one in Bidar, and we have one along this
I forgot. Anyway, the government or the KIADB itself provides a common effluent treatment plant. So if I'm a small industry, then I'll just have to take my effluent to the CETP, and that will take care of my effluent. So that way I can show my ZLD policy. So for such a practice in Peenya, I think there's one already existing CETP, and tender is being called for another one right now. And the statistics about industrial wastewater being generated, I'm not having right now, but in theory, at least, it needs to be 100% treated. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Any other questions? Offline? Okay, I think maybe in the future, if you have any, you can ask me. I can only give you the statistics, right? Yeah, ma'am. How do we reach out to you, ma'am, in case of any future query? Can we get a copy of this presentation, or is it possible to download it from any link? If it is not proprietary material? No, sir. The recording will be available on YouTube, and the contact details of all our staff is on EMPRI website. So please check the contact us and get my email ID, and at any point, if you want, I can provide more. Okay. And the whole recording is available. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Tejaswini, for your valuable. Thank you, Tejaswini, for your valuable information. Our next speaker will be Shri Srinivas, head of the Center for Lake Conservation Division, who has done his master's in applied geology and MPhil in environment, and he's working in EMPRI from past 10 years. So I welcome Srinivas. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗಮೋಹನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನ್ ರಿವರ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವರ್ ಡೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು CLC ಟೀಮ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ ಲೇಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತಿಪ್ಪುಂಡಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಟೈಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ 300 meters ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ದು RTSC ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾವೇರಿ 300 meter ಬಫರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಸ್ಟೋಪ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಕಾವೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
assessment of current status of the Kaveri river on both the side of the river basin. ಅಂದ್ರೆ on either side of the river ಏನ್ ಇದು ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಬಿಡು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡೋದು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಇದು ನಾವು ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾವೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಗೋಪಿನಾಥಂ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ನ ಸಬ್ ಬೇಸಿನ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೇಸಿನ್, ಅಪ್ಪರ್ ಸಬ್ ಬೇಸಿನ್, ಮಿಡ್ ಸಬ್ ಬೇಸಿನ್, ಲೋಯರ್ ಸಬ್ ಬೇಸಿನ್. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸಬ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ತಲಕಾವೇರಿ ಟು KRS. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೇಸಿನ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಬೇಸಿನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ KRS ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೆಟ್ಟೂರ್ ಡ್ಯಾಮಿನ ತೆಳಗೋರ್ಗು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಮಿಡ್ಲ್ ಸಬ್ ಬೇಸಿನ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಏನು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅದು ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು, ಅದು ಲೋಯರ್ ಬೇಸಿನ್. ಈ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಬಂದು 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಅಂಡ್ ಪುದುಚೇರಿ. ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 81,155 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಬಂದು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 66% ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 20% ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗೇನ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾವೇರಿ 300 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ವಿಲೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 4 ರಿಸರ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರಂಗಿ, ಕಬಿನಿ, ಹೇಮಾವತಿ, KRS. ಇದು ಈ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 4 ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7 ಸಬ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ಒಂದು ಆರಂಗಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಕಬಿನಿ, ಸ್ವರ್ಣಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೀರ್ಥ, ಶಿಂಷಾ, ಅರ್ಕಾವತಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು 260 ವಿಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 260 ವಿಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ರು ಕಾವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಹೋಬ್ಳಿಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು.
ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದು ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟೋಪೋ ಶೀಟು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 260 ವಿಲೇಜಸ್ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ವರ್ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾವೇರಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೂರಿಸಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರವಾದ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಭೀಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀನ್ಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 61% ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. 12% ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವೇನು 260 ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 44 ವಿಲೇಜಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಟೌನ್ಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾವೊಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಈ ಸ್ಟಡಿಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಶಾಲನಗರ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, 2016ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ರಿವರ್ಗೆ ಏನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀವೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ಗೆ ಡಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಂಜಂ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ನಿಮಿಷಾಂಬ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ, ಇದು ಒಂದು ಟೌನ್. ಟಿ ನರಸೀಪುರ, ಇದು ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಗಾಲ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಲಂಗಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ CPCB ಮತ್ತೆ KSPCB ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ರಿವರ್ದು, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ CPCB ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ C ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಮೇಜರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಟೂರಿಸಮ್, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಾವೇರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆ ಹೂವು ಪೂಜೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಕೊಳ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಿಶಪ್ ಆಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 214 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಗು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ಕುಮುದಾವತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ತಿಪ್ಪಗುಂಡಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಈ ಎರಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇದು ಅರ್ಕಾವತಿ ಅಂಡ್ ಕುಮುದಾವತಿ ರಿವರ್ಗೆ ತಿಪ್ಪಗುಂಡಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1935 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ತಿಪ್ಪಗುಂಡಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 1990 ವರ್ಗು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, 1990 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು.
ಇದನ್ನ BWSSB ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇವರು ಇಸ್ರೋ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಫುಲ್ ಇದನ್ನ 4 ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಝೋನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಝೋನ್ 1. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಏರಿಯಾ. ಅದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಝೋನ್ 3, ಝೋನ್ 4 ಬಂದು ಝೋನ್ 3 ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಝೋನ್ 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೆಂಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ಝೋನ್ 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್. ಏನು ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್. ಇನ್ ಝೋನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಅನದರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ G+1 ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಂಟ್ರಿಮ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ 2003 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2013 ವರೆಗೂ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿ ವಿತಿನ್ ಝೋನ್ 3 ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೋಡನ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ತರದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ KSPCB ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ BDA ಆರ್ BMRD ಅಪ್ರೂವಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 60 ಕೇಸಸ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ PIL ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಎಂಪ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಕಾವತಿ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಂದು ಇದು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಮುದಾವತಿ ಬಂದು ಶಿವಗಂಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಮುದಾವತಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರ್ಕಾವತಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಕಾವತಿಗೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ನ PIL ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಥ್ರೂ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಎಂಪ್ರಿನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿವರ್ ಬೇಸ್, ಅರ್ಕಾವತಿ ಅಂಡ್ ಕುಮುದಾವತಿ ರಿವರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸೆಷನ್, ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ನಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇಲೀಗಲ್ ಕ್ವಾರೀಸ್,
ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಇಲಿಗಲ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಬೈ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಸ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ತುಮಕೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೇಕಲ್ಲೇ ಅವರು ಗೋಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಮಗೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಜೂರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, KSPCB ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಪ್ರಿಲ್. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಲ್ ಆನ್ ದಿ ರಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಏನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಫರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಕೀ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇವೆರಡು ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾರು, ಎಂಪ್ರಿಲ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಬಫರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿವರ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ 300 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿವರ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಳವಡಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಅರ್ಕಾವತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಅರ್ಕಾವತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಇದು ಅರ್ಕಾವತಿ ರಿವರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಅನಂತ್ ಭಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ BWSSB ಅವರು ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಫಾರ್ ತಿಪ್ಕೊಂಡಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ December 2022. Later it got postponed to March 2023. ಬಟ್ ಇದ್ದೋರ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ಅದು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಪೀನಿಯಾ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಕುಮುದಾವತಿ ನದಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇನೋ ನಿಲ್ಲತ್ತ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ BWSSB ನೀವೇನ್ ತಿಪ್ಕುನಹಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ರಿಜ್ಯುನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BWSSB. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕುಮುದಾವತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೀರು, ಅದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಫ್ಲೋನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನೊಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎತ್ತಿನೊಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ 0.8 TMC ಏನೋ ತರ್ತಾ ಇದೆ ತಿಪ್ಕುನಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಿಪ್ಕುನಹಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರುಘಟ್ಟನೆಲ್ಲ ರಿಜ್ಯುನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಂದು Okay. ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಾ? ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈವನ್ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಲೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಲೇಔಟ್ ಏನ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಎಂಪ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನೊಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಂಪ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಪ್ರಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎಂಪ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ 500 meters ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಜಿಒ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಜಿಒ 500 meters ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಫರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಏನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನೋ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಫ್ಲೋ ಬರಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Srinivas, for your valuable information. Now, I once again express my sincere thanks to all the participants and our Director General for encouraging in organizing this event and making this event a success. And also my special thanks to Sarita Madam, consultant, and also Renita for their support. Thank you, everybody.